जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी, हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी। दुखियों का दुख दूर करे तू माता निर्मल देवी, हम सबका उपकार करे तू शांति सुख की देवी। सब धर्मों को छोड़ चरण में, सब धर्मों को छोड़ चरण में आए शरण तिहारे, आए शरण तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए, भव सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। अहम भाव को छोड़ के अपने शरण तिहारे आए, भव सागर के दुख सुख से माँ तू ही पार कराए। ना आंधी हो ना हो तूफान, ना आंधी हो ना हो तूफान, संकट ढल ही जाए, संकट ढल ही जाए। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। कुंडलिनी को जागृत करके सबके पाप हरो, आशीर्वाद मंगलमय देकर पावन सबको करो। कुंडलिनी को जागृत करके सबके पाप हरो, आशीर्वाद मंगलमय देकर पावन सबको करो। जन्म मरण के फेरे मिट गए, जन्म मरण के फेरे मिट गए, खुल गए भाग्य हमारे, खुल गए भाग्य हमारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। 7 जन्म जो पुण्य किए हैं सफल हुए सारे, इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। इसीलिए माता जी हमको दर्शन हुए तिहारे। इसीलिए माता जी हमको
दर्शन हुए तिहारे।
वाली, मन में ज्योत जगाने वाली, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी। निर्मल माता माता भवानी आदि शक्ति श्री कुंडली, अंधकार मिटाने वाले ज्योत जगाने वाले, मन में ज्योत जगाने वाले, चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को, तेरे चरणों में आए मैया मोक्ष पाने को। आई सिंह पे सवार मैया ओढ़े चुनरी, 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 ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, ओढ़े चुनरी मैया ओढ़े चुनरी, आई सिंह पे सवार 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 मैया ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी, मैया ओढ़े चुनरी। జై శ్రీ మాతాజీ అండి. ఈరోజు సామూహిక ధ్యానానికి అందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం అండి. మనమందరము మన తల్లి అయిన గురుస్వరూపిణి అయిన సాక్షాత్ శ్రీ మాతాజీ ఆదిశక్తి స్వరూపిణి అయిన ఆ తల్లి ముందు కూర్చొని ఉన్నాము. భక్తి శ్రద్ధలతో ఆ తల్లి పాద పద్మములకు నమస్కారం చేసుకుందాము. మన యొక్క చిత్తాన్ని సంపూర్ణంగా మనలోనికి తీసుకొని వచ్చుకుందామండి. మన హృదయంలో శ్రీ మాతాజీ గారిని దర్శిస్తూ మనమందరము కలిసి ఒక చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాము. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మా తప్పులను క్షమించి మా నమస్కారాలను స్వీకరించండి తల్లి. ఈ రోజున మాకు చక్కటి సామూహిక ధ్యానాన్ని ప్రసాదించండి అమ్మా.
ఇప్పుడు నెమ్మదిగా మనము మన కుండలిని మాతను జాగృతి చేసుకొని బంధం తీసుకుందాము. మూడు మహామంత్రములు మరియు శ్రీ గణేష్ మంత్రం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ఇప్పుడు మనము మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచుకొని కుడి చేతిని భూమాత పైన ఉంచుకుందాము. శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మా ఇడానాడిని పరిశుభ్రం చేయండి తల్లి. మా ఇడానాడిలో అంతర్గతంగా ఎలాంటి
అబ్స్టకల్స్ కానీ, నెగటివిటీస్ కానీ ఉన్నా, ఎలాంటి క్యాచెస్ మా ఇడానాడి తీసుకొని ఉన్నా, వాటన్నింటినీ భూతత్వంలోనికి విలీనం చెయ్యండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మా యొక్క భూతకాలపు యొక్క అన్ని రకాలైన ఇబ్బందులను, బాధలను తొలగించి మా ఇడానాడికి సంపూర్ణమైన సమతులన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. శుద్ధ ఇచ్చ యొక్క స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. ఇప్పుడు మన కుడి చేతిని శ్రీమాతాజీ వైపుకు ఉంచుకొని ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపుకు ఉంచుకుందాము. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా పింగళ నాడిని పరిశుభ్రపరచండి తల్లి. భవిష్యత్తు గురించిన ఆలోచనల ద్వారా, ఒత్తిడి ద్వారా, మా దైనందిక ఒత్తిళ్ల ద్వారా మరియు మా పింగళ నాడి క్యాచెస్ ద్వారా మాలో ఉన్న అన్ని రకాలైన తొందరలను, అధికమైన వేడిని, అహంకారాన్ని ఆకాశతత్వంలోనికి విలీనం చేయండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మా పింగళ నాడికి శుద్ధ కార్యశక్తి యొక్క స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. మరియు మా అందరి యొక్క పింగళ నాడికి సమతులన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. మన రెండు చేతులు భూమాత పైన ఉంచుకుందాము. తల్లి శ్రీమాతాజీ, మా సూక్ష్మ శరీరంలో ఉన్న, మాలో ఉన్న సమస్త నాడులు, సమస్త చక్రాలలో ఉన్న అన్ని రకాలైన అవరోధాలను భూమాతలోనికి విలీనం చేయండి తల్లి. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, మా సూక్ష్మ శరీరానికి ఆధారమైన మూలాధార చక్రమును శుభ్రపరిచి, గణేషుని యొక్క అమాయకత్వాన్ని, మంగళకరతను, సద్వివేక బుద్ధిని
పవిత్రతను మా అందరికీ ప్రసాదించండి అమ్మా. ఇప్పుడు మన 2 చేతులు మన ఒడిలో పెట్టుకుందాం. శ్రీమాతాజీ గారి వైపుగా పెట్టుకుందాము. అమ్మా శ్రీమాతాజీ, దయచేసి మా సుషుమ్న నాడిని శుభ్రపరచండి తల్లి. శ్రీ మహాలక్ష్మి యొక్క మరియు శ్రీ గణేశుని యొక్క తత్వాలను మాకు ప్రసాదించండి శ్రీమాతాజీ. ఒక 2 నిమిషాల పాటు ఈ ధ్యాన స్థితిలో ఇలాగే ఉందామండి. ఇప్పుడు మనము శ్రీమాతాజీ గారి యొక్క అమృతవాణిని విందాం. Today we have decided to have a Vishnumaya Puja. In this context, one has to know who is this Vishnumaya and what is her, you can call it mythological, but a historical relationship. I have told you that America is the country of Sri Krishna, and he is Kubera as well as he is Yama.
Because he's Kubera, people have got their affluence. They are rich people, they have money more than anywhere else. But if you do not remember that you have to have balance, and that Sri Krishna's power is of Mahalakshmi, so Mahalakshmi principle is such that where seeking is important. Vishnu principle is there when Sri Lakshmi is his power. After getting the Lakshmi up to a certain point, then you jump into a new awareness or a new sort of a seeking, which is the seeking of the spirit, where the Mahalakshmi principle starts, the central part. That far, of course, in America, it started, the Mahalakshmi principle. But people did not know, they had no discretion to know which way to go for their seeking. And so many got enamored by false advertisements, but all kinds of promises, claims and things. And I came here a long time back at that moment where I knew that the seeking now is showing results, and that all the people from all over the world will try to come down here because there was a market for them. And their marketing will start in such a manner that these people who are used to marketing will fall into it. I came, I tried, I told them, just call me. So, this is exactly what happened in America. That I came here, I think I was the first to arrive. I warned them, I told them names of the people who will be doing all this kind of work. Also I told them what were they in their last lives, what kind of a thing they did, what kind of work they did, what are their negative powers, and how they try to manipulate. But nobody would listen to me. Because these people found out that the weaknesses of Americans, if you can pamper them, pamper their ego, and tell them that this is something very important, that you should do something that is very superficial, but something looks fantastic. As I told you that they said you can fly 3 feet height. And the Americans took to it. All such absurd ideas they took to it, because they thought it was something new, something different. And they wouldn't listen to me because I said I won't take money. And they told me very clearly that nobody will understand you if you don't take money. So I said, how much will you pay me? Which is so invaluable. How much money are you going to pay me? And they had no answer. So those people who were still money oriented, so the Mahalakshmi principle was not in them to understand that if you have to seek the truth, you cannot pay for it. They couldn't understand that. And that is how they had to go through all this circle of facing all kinds of false gurus, all types, all superficial things. Ultimately, now, I think, first year I feel everything has come up very well. But one of the chakras of this Vishuddhi is, as you know, very important, is the left Vishuddhi. And the left Vishuddhi is the center. If it is caught up, you get angina, you get spondylitis, and also you get lethargic organs. So this left Vishuddhi has been a sort of a fashion with the Western people.
Maybe because of Christianity, where you have to confess and you have to say you are a sinner and you are a born sinner or original sinner, all kinds of things. So as you are branded as sinner, you see, you always felt guilty. And that guilt was built in the left Vishuddhi. I think this is one of the greatest drawback even today, that people in America feel extremely guilty for very small things because they have no confidence in themselves. Firstly, they think that we are a very young nation, we had no tradition, basically. They may look arrogant, they may look to be very show-offs, but basically inside they feel that we have had no tradition. We are a very young nation. Like they think that the English are too over sophisticated, or the French are very sophisticated, and we are not compared to them, we are primitive. This kind of a funny idea is there. And because of this, you see, they tried to make up. And to make it up, the path they followed ended up into all kinds of things, and it built up a very huge left Vishuddhi in them. That's why Americans are having so many problems of the left Vishuddhi. First of all, this center catches when you do not want to face your mistakes. I have committed the mistakes, all right, I have committed it, now I am not going to do it, and why I committed and why it happened, just face it. They don't want to. They will feel guilty that we have done this or put it here. Like they go on amassing like very black clouds of guilt. Then this Vishnumaya, who is the thunder, we can call, who is the electrical charge which is liberated by the friction of these black clouds, which actually is a catalyst for rain. It's a catalyst for rain. This start acting on such people. That is, they suddenly get a shock. They become extremely sensitive people. They get nervous. And this nervousness makes them think, why are we nervous? What is the problem? Like the exposure of their guilt comes through the Vishnumaya power. I have to tell you about also the origin of Vishnumaya, which is very interesting. Vishnumaya was the sister of Sri Krishna, who was born after Sri Krishna was born. Actually, she was not his own sister, but she was the daughter of Nanda. And when Sri Krishna was taken over and was put in the care of Nand and Yashoda, they gave their own daughter in his place. And the father of Sri Krishna brought it back. So, when Kansa came, the uncle, you all know about the story, to ask about the 8th child, they said, this is the child. He said, but this is not a man, this is a woman. He took the child in his hand and did like this and threw it in the sky. And there she went, and there she announced that Sri Krishna is already incarnated, he is living, and he is your killer. So she is the announcer. She is the announcer of the incarnations. She is the announcer of something good that is going to happen. Also she is the one who can burn things which are not spiritually all right. At the time of Mahabharata,
she was born as Draupadi. And this Draupadi was the sister of Sri Rama. And when, as you know in Mahabharata, all of you know the story of Mahabharata, I need not tell that, Duryodhana tried to take out her clothes. Then she called for Krishna. First she said Krishna, she had put her teeth like this. Till she said Krishna, it was there. Because she was thinking if she says Shna, the thing will fall down and she will become exposed. As soon as she said Krishna, the thing fell down. And that's the time Sri Krishna came all the way from Dwarika. And Tulsidas ji has described it very well in Hindi language. Dwarika me shora bhayo. In Dwarika, there was a big noise, you can call it, or what, I don't know. Shora bhayo bhari. Tremendous what you call the thunder, you can call it, because she was the one who is responsible for thunder. Shora bhayo bhari, shankha chakra gada padma garuda lai sidari. With a shankha, with chakra, with garuda, with padma, all of them, he came on the garuda. With all his weapons, he came on a garuda to help her. He started supplying the saris to her, and this Duryodhana got absolutely, Dushasana did that, got absolutely tired and he fell on the ground. So now here Vishnumaya is the one who is the virgin. Not only that she is a virgin, but she exists in all the 5 elements. Has shown that she married 5 Pandavas. And that this power of virginity in her used to expose people to the dangers of these horrible Kauravas who were going to rule and destroy the dharma. So she stood back. And she's the one who said that you have to fight. You have to fight for dharma, whatever may happen. And Krishna always supported her. So as a brother, Sri Krishna supported her. So the relationship between brother and sister are very important in India. Also should be with Sajogis, because we have Rakhi Bandhan. We also have what you call the Bhaiya-Dvij, where on Diwali day we tie up a Rakhi to the brother. Now this Rakhi is nothing but the Vishnumaya's power, which protects the brother. Actually there the brother protected her, and now the sister's love protects the brother. So the relationship between brother and sister is much more important than any other relationship, because it's so pure, it's so protective, it's so loving, and also it is of an equal age. For example, between the parents and the children cannot be that. Or say between the grandparents and the children can be quite imbalanced also. But between the brother and sister, they are the same age group, same understanding. And this relationship is maintained by this Vishnumaya. We have a very good incident of that in India, which I must tell you how this Rakhi Bandhan or this relationship between brother and sister is respected. I mean, nobody will believe, because in these countries where there is no relationship which is respected, we won't understand. But when Alexander the Great came to India, he conquered our country quite a lot. But there was one king, Puru, who defeated him and put him in jail. Alexander had married an Indian lady. So it was the day of this Rakhi Purnima. She put one Rakhi in one plate and covered it up and sent it to this King Puru.
So they said a Rakhi has come. So the king said, all right, tie up the Rakhi. He didn't know whose Rakhi it was. When it was tied, he said, whose Rakhi it was? He said, your sister's. Who is my sister? She is the wife of this king, Alexander. Oh my God, how could I do such a thing? He is my brother-in-law. He immediately went to the jail and prostrated before him. He said, I'm sorry. This is the graciousness, you understand. How could I be so stupid as to arrest you? Alexander was flabbergasted. He couldn't understand his reaction. He said, what's this going on? And he said that now, I ask for your forgiveness, and please come out with great pomp and show, with ornaments for his sister and all that. He sent the brother-in-law home. Now this Alexander could not understand. He went in and his wife was smiling. He said, what's the matter? How am I here? She said, do you know, I have saved you with one thread. She showed him a rakhi. With this thread you saved me, how? She said, you know what is today is a day when a sister can tie this to a brother, and the brother has to do what sister wants. So I said, I sent it to this Puru, the king, and he has released you. Alexander thought, what sort of people these Indians are? On one thread they release such an enemy like me. How can I rule these people? They'll put me out any time, so symbolic they are. He said, all right, I'm sorry. He took one fellow called Vardai, Chanda Vardai, took him down. He was a poet with him. And he said, now you write poetry, because Indians are very subtle people. I can't understand. How can they release such a horrible enemy like me only on a thread? Such trust, such understanding of a brother for a sister. And the sister has to keep the trust also. So now when we go deeper into it and see for ourselves our Vishuddhi problems is this, that we always try in the West to feel guilty and get out of our mistakes. For small things feel guilty, people, because the norms in the Western life are so rigid, like if you put a spoon on the other side, finished. I mean, what does it matter? You can take it on this side and eat it. If you spill some coffee, then that guilt will last all your life. After all, coffee is to be spilled. If it is hot, it can happen, some accident can take place, and the guilt business is so great that nobody corrects oneself, just go on feeling guilty, 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 guilty. And all the subtleties of life you start missing. In Sahaja especially, to feel guilty means all your left side is caught up. You cannot feel the vibrations properly because this is the cervical nerve on which your guilt is sitting and is just clamping it. You cannot feel the left side. You start catching on the left side till you receive some sort of a horrible disease. Then you realize. The subtler part of this Vishnumaya is that she knows the truth. When she shines, you can see everything. Even for a short time, she exposes in the darkness everything. In the same way, when Vishnumaya starts acting on you, then she exposes the truth to you. But supposing you continue with your left Vishuddhi too much, then she just disappears. She is not there to correct you, to help you in any way, or to expose you. Then you don't feel anything. You become numb on the left side. Absolutely numb on the left side. And the left side is the indicator
of all kinds of left side diseases. This is one of the reasons that we have the maximum number of left-sided diseases in the West than in India. Indian diseases are from right side, while the left-sided diseases come from this left Vishuddhi. So to feel guilty itself is wrong and is a mythical thing. Now you feel guilty for something. What's the use of feeling guilty? It's just a myth. It's an empty thing you are carrying upon yourself. No use feeling guilty. If you think you have done something wrong, just face it. That I have done this wrong and I will not do it again. But if you feel guilty, then it's like a stored up stuff there. And then again you do the same mistake. Again you do the same mistake. And you become immune. Immunity you develop. Then we start not even feeling that it is wrong. People do wrong things even without thinking that it is wrong. Even that consciousness, or you can say that alertness, is finished. Then you think, what's wrong? For anything, this is a very good answer. What's wrong? It's like a drunkard. He starts drinking. First he feels, oh, I should not have drunk. Then he starts little bit more, then little bit more, little bit more. Ultimately he says, what's wrong? If I am drinking, it's perfect. Anything of that kind starts with left Vishuddhi. Because we do not face the mistake. It's not true that because your tradition has been very short or anything. It's only thing your attitude. Because it is Krishna's place, especially for Americans, it is very important to face their mistakes. And to admit, all right, I have done this mistake and I am not going to do it. So, because they do not want to admit, they put up this arrogant behavior. I know underneath this arrogant there is somebody who is very guilty. They are actually here very collective also, very collective. In the sense they will be worried about Vietnam, Korea, everything. Anything happens in the world, they are worried about. They are the ones who started UN and every sort of thing. Everything is there. But despite all that, this guilt business makes them very insensitive. Very insensitive to things which are reality. Anything which is negative, they should face that thing as negative that they don't face. They will support a country which is despotic, despite the fact they are a democratic country. All such things, not only in politics, but also in day-to-day life. Then the whole thing becomes such a lifestyle. It becomes a lifestyle, the whole thing becomes collective. Nobody ever can come and say that this is something we are doing wrong and we should stop it. If somebody says that, or they say he's mad, he's no good. For Freud, I was telling you that Freud was denounced by many people and people gave some papers, everything happened, but nobody would listen to them. And the same thing happened with Sergio also. They would not listen to me because they have developed an immunity against reality. In everything, whatever is real, they become immune. They don't want to face it. That's too much. Much too much for me. With this kind of an attitude, they had to work out something else, and in that they have gone to the right side. With that, they have developed all kind of machinery, science, all this, everything. But science is not conclusive. It cannot give you the totality, it cannot give the reality. So, this Vishnumaya shows her strength. She does lots of things by which
People are frightened. She can enter into any uh, any element. She can permeate. Supposing she enters into a water element, she can create a typhoon. She can create any kind of disaster. She can enter into Mother Earth and she can create a earthquake. She can do anything because she has a power to enter into anything. You know that she can enter into Mother Earth very easily. She can enter into water very easily. And when she gets into it, she becomes the catalyst. And all these problems that you are facing today in America are because of left Vishuddhi. మనమందరము కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో కూర్చొని ఉందామండి.
జై శ్రీమాతాజీ అండి. ఈరోజు మనము విన్న శ్రీమాతాజీ గారి సందేశము శ్రీ విష్ణుమాయ పూజలోదండి. అమెరికాలో సెప్టెంబర్ 1992లో శ్రీ మాతాజీ గారు ఇచ్చిన ప్రవచనం. శ్రీ మాతాజీ గారు ఈ విధంగా చెప్తున్నారండి. అమెరికా ధనవంతుడైన శ్రీకృష్ణుని యొక్క దేశమే. అది కాకుండా ఇది మృత్యుదేవత అయిన యమునిది కూడా. శ్రీకృష్ణుడు కుబేరుడు కాబట్టి మిగతా దేశములతో పోలిస్తే అమెరికాలోని వారందరూ సంపన్నులు. కానీ మీరొకటి తప్పకుండా జ్ఞాపకం పెట్టుకోవాలి. శ్రీకృష్ణుని శక్తి అయిన మహాలక్ష్మి తత్వంలో ముఖ్యమైన సత్యాన్వేషణ యందు మీరు సమతుల్యమును కలిగి ఉండాలి. అమెరికా ప్రజలతో మహాలక్ష్మి తత్వము పుట్టింది. వారికి ఆధ్యాత్మిక అన్వేషణ కొరకు ఏ దిశగా వెళ్ళాలో తెలియక విచక్షణ లోపించిన కారణంగా చాలా మంది అసత్య ప్రచారములచే వాగ్దానములచే ఆకర్షితులయ్యారు. అటువంటి సమయంలో శ్రీ మాతాజీ అక్కడి వారిని ముందుగా హెచ్చరించుటకు అమెరికా వచ్చారు. ఎందుకంటే తమకు ప్రోత్సాహం బాగుగా ఉన్నందువలన ప్రపంచం నలుమూలల నుండి అసత్య గురువులు అమెరికా రావటం మొదలయ్యింది. కానీ ఎవరు శ్రీ మాతాజీ గారి మాటను వినే స్థితిలో లేరు. ఈ అసత్య గురువులు అమెరికా దేశస్థుల దుర్బలత్వమును తెలుసుకున్నారు. ప్రజల గొప్పతనమును పొగుడుతూ ఈ అసత్య గురువులు బాహ్యంగా పైపైన అద్భుతంగా కనిపించే చాలా ముఖ్య విషయాలను అక్కడి వారి తలల్లో నాటారు. ఉదాహరణకి చాలా మంది అమెరికా దేశస్థులు శరీరంను గాలిలో 3 అడుగుల ఎత్తు వరకు లేపడం అనే విద్య చాలా వింతగాను సరికొత్తగాను కనిపించింది. ఇంకా కొంతమంది ప్రజలు ధనార్జనయే ప్రధానాశయంగా కలిగి ఉన్నారు. వారిలో మహాలక్ష్మి తత్వం లోపించింది. వారు సత్యమును గురించి తెలుసుకొనటము డబ్బుతో జరగని పని అని అర్థం చేసుకోలేకపోయారు. ఈ విధంగా వారు అసత్య గురువుల విషయ వలయంలో చిక్కుకొని పోతున్నారు. చివరికి ఇప్పుడు మొదటిసారిగా ఇక్కడ అంతా సక్రమంగా జరుగుతోందని నేను అనుకుంటున్నాను. విశుద్ధి చక్రంలో ఒకటైన ఎడమ విశుద్ధి చాలా ముఖ్యమైనది. అందులో అవరోధములు ఏర్పడితే గుండె జబ్బు, మెదడుకు సంబంధించిన వ్యాధులు, సోమరితనము కలుగుతాయి. ప్రప్రథమంగా మీ తప్పులను మీరు ధైర్యంగా ఎదుర్కోలేనప్పుడు ముఖ్యంగా ఈ చక్రంలో మన లెఫ్ట్ విశుద్ధి చక్రంలో అవరోధం ఏర్పడుతుంది. నేను తప్పులు చేశాను, నిజమే, అంగీకరిస్తున్నాను, కానీ ఇకపై ఆ విధంగా చెయ్యను అంటే అలాగ సమస్యను ఎదుర్కొనండి. కానీ అమెరికా వాసులు ఆ విధంగా చెయ్యరు. వారు అపరాధన భావంతోనే ఉంటారు. దాన్ని ఎడమ భుజం వైపుకి తీసుకొని వస్తారు. ఆ ప్రకారంగా అపరాధననే దట్టమైన నల్లని మబ్బులను పోగు చేసుకుంటూ పోతారు. అప్పుడు విద్యుత్ శక్తి ఉరుము రూపములలో కూడిన విష్ణుమాయ ఈ మేఘముల యొక్క రాపిడి వలన విడుదలై వర్షమునకు కారణభూతమైన ఆ శక్తి అటువంటి వ్యక్తులపై పనిచేయడం ఆరంభిస్తుంది. అప్పుడు వారు అకస్మాత్తుగా దిగ్భ్రాంతికి లోనవుతారు. వారప్పుడు సున్నిత మనస్కులై ఆందోళనకు గురి అవుతారు. ఆందోళన వారిని ఈ విధంగా ఆలోచింపచేస్తుంది. మనం ఎందుకు ఆందోళన చెందుతున్నాము? మనకున్న సమస్య ఏమిటి? విష్ణుమాయ శక్తి ద్వారా అపరాధన భావము బయటపడుతుంది. విష్ణుమాయ యొక్క పుట్టుక చాలా ఆసక్తికరమైనది. శ్రీ విష్ణుమాయ శ్రీకృష్ణుని యొక్క చెల్లెలు. ఆకాశవాణి రూపంలో కంసుడు చంపుతున్నప్పుడు ఆకాశవాణి రూపంలో శ్రీకృష్ణుడు ఇప్పటికే అవతరించాడు, అతని వలన నీవు మరణిస్తావు అని అందరికీ తెలియచెప్పింది. విష్ణుమాయ మంచి గురించి ఆకాశవాణిగా ముందుగా అవతారమూర్తులైన వారి గురించి చెప్పడమే కాకుండా దైవత్వం లోపించిన వారిని కూడా ఆమె దహించి వేయగలదు. మహాభారత కాలంలో ఆమె ద్రౌపదిగా జన్మించింది.
ద్రౌపది పంచభూతములతో ఉండే కన్యగా పంచ పాండవులతో ఆమె వివాహం జరిగినది. ఆమె యొక్క కన్యాత్వ శక్తియే కౌరవుల యొక్క ఆదర్శ పాలనలోని విపత్తులను బహిర్గతపరిచింది. ఆమె తన భర్తలను ప్రోత్సహించింది, మీరు యుద్ధం చెయ్యాలి, ఫలితం ఏమైనప్పటికీ ధర్మ సంరక్షణార్థం చెయ్యాలి అన్నగా శ్రీకృష్ణుడు ఆమెను సర్వదా కాపాడాడు. అందువలన భారతదేశంలో అన్నా చెల్లెళ్ళ అనుబంధము చాలా ముఖ్యమైనది. సహజయోగంలో కూడా అదే విధంగా తప్పక ఉండాలి. మనకు రాఖీ బంధన్, భాయ్ బేజ్ పండుగలు ఉన్నాయి. దీపావళి నాడు అన్న చేతికి రాఖీ కడతాం. రాఖీ అంటే అన్నను రక్షించే విష్ణుమాయ శక్తి. అన్న చెల్లెళ్ళ మధ్య అనుబంధము చాలా ముఖ్యమైనది. కారణము అది అతి పవిత్రమైనది, ప్రేమపూరితమైనది, రక్షించేది. విష్ణుమాయచే ఈ బాంధవ్యము కలిగించబడుతుంది. సహజయోగంలో మీరు అపరాధినని భావించడం అంటే మీ ఎడమ విశుద్ధిలో పూర్తిగా అడ్డంకి ఏర్పడిందన్నమాట. సరైన చైతన్య తరంగములను మీరు పొందలేరు. కారణం, ఈ ఎడమ ప్రక్క మెడ నరము పైనే అపరాధన భావన తిష్టవేసి నొక్కి పెట్టి ఉండటం వలన మీకు ఎడమ విశుద్ధి అంటే ఏమిటో తెలియని పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. ఆ విధమైన ప్రతిబంధకం ఎడమ విశుద్ధిలో ఏర్పడి చివరకు అది ఒక భయంకరమైన వ్యాధిగా పరిణమిస్తుంది. అప్పుడు మీకు దాని గురించి అర్థమవుతుంది. ఈ విష్ణుమాయ యొక్క సూక్ష్మ స్థితి ఏమిటంటే ఆమెకు సత్యం తెలుసు. ఆమె మీలో ప్రకాశిస్తున్నప్పుడు సమస్తము మీరు చూడగలరు. అదేవిధంగా విష్ణుమాయ మీ మీద పనిచేస్తున్నప్పుడు సత్యమును బయలుపరుస్తుంది. కానీ మీరు ఎడమ విశుద్ధి సమస్యలతో ఎక్కువగా సతమతమవుతూ ఉంటే విష్ణుమాయ అక్కడి నుంచి మాయమవుతుంది. మిమ్మల్ని సరిదిద్దుటకు, సహాయపడుటకు లేక తెలియచెప్పుటకు ఆమె ఇక మీలో లేదు. మీకిక ఏమీ తెలియదు. ఎడమ విశుద్ధి కాస్త ముద్దుబారిపోతుంది. ఎడమ పార్శ్వపు ఇబ్బందులన్నిటికీ ఇదే నిదర్శనం. దేశంలోని వారి కంటే పశ్చిమ దేశములలో ఎడమ పార్శ్వపు జబ్బులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అపరాధనా భావ ప్రయోజనము చేకూర్చదు. మీరేదైనా తప్పు చేశానని అనుకుంటే దానిని ధైర్యంగా ఎదుర్కోండి. నేను పలానా తప్పు చేశాను, తిరిగి నేనెన్నడూ ఈ విధంగా చెయ్యను అని అపరాధిని మాత్రము మీరనుకుంటే పదే పదే ఆ తప్పును మీరు చేస్తూ దాని గురించి మీరు బాధపడటం పోయి చివరకు ఆ తప్పునే భావనగా కూడా మీ నుంచి పోతుంది. విజ్ఞాన శాస్త్రము అంతిమమైనది కాదు. అది పూర్ణత్వంను, సత్యమును ఇవ్వలేదు. అందుకొరకే ఈ విష్ణుమాయ తన యొక్క శక్తిని ప్రదర్శిస్తుంది. ప్రజలు భయపడే అనేక కార్యములను చేస్తుంది. పంచభూతములలోనికి ఆమె ప్రవేశించగలదు. ఉదాహరణకి ఆమె జలతత్వంలోనికి ప్రవేశించిందనుకుందాం. అప్పుడు గాలి వానను సృష్టించగలదు, ఏదైనా చెయ్యగలదు. ఆమె పంచభూతములలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు తానెట్టి మార్పు చెందక ఇతర వస్తువులలోని మార్పుకు దోహదకారి అవుతుంది. ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ గారు పార్ట్ 1లో చెప్పిన దానిలో ఈ విధంగా శ్రీ విష్ణుమాయ గురించి వివరించారండి. మనమందరము శ్రీ విష్ణుమాయ యొక్క అతి ముఖ్యతను తెలుసుకొని శ్రీ మాతాజీ పాదపద్మముల యందు మన హృదయంలో వేడుకుందాం. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, శ్రీ విష్ణుమాయ యొక్క సంపూర్ణ కృపను మాకు ప్రసాదించండి తల్లి. మీ దయచే మేము నిర్దోషులము తల్లి.
కొద్దిసేపు మనము ధ్యానంలో కూర్చుందామండి. సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, ఈ రోజు యొక్క ధ్యాన ఫలితాన్ని, ధ్యాన ఫలాన్ని మీ పాదపద్మములకు సమర్పిస్తున్నాము తల్లి. దయచేసి మా అనంత కోటి నమస్కారాలను స్వీకరించండి తల్లి. అమ్మా శ్రీ మాతాజీ, మీ బిడ్డలమైన మా అందరిలో శ్రీ విష్ణుమాయ యొక్కను జాగృతి చేసి స్థాపన చెయ్యండి శ్రీ మాతాజీ. ఇప్పుడు నెమ్మదిగా మనమందరము కుండలిని మాతను జాగృతి చేసుకొని బంధం తీసుకుందాము. ఇంతటితో ఈరోజు సామూహిక ధ్యానం ముగిసిందండి. కొద్దిసేపు మనము శ్రీ మాతాజీ గారి యొక్క సంగీతాన్ని ఎంజాయ్ చేస్తాము, ధ్యానంలో కూర్చొని ఉందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. మరియు రేపు మార్నింగ్ 5:30కి మళ్ళీ కలుద్దామండి.